calage sur la mélodie. Chez nous, pas de félonie. Let's dance. Karmine. Caliste Karmine. Big game, big game. Match de la semaine, mesdames et messieurs, Karmine Corp. First place match, he said. It's fucking hype, by the way. It's fucking hype. Come on, Karmine. Ivan ban. Maokai ban. Will they ban Sejuani too? Ooh, they banned the Rel. Removing the Rel jungle from the pool. Holy, Synchrof only has one jungler left, guys. Will they realize that Synchrof can only play one more jungler? Will they realize? Are they planning to first pick Sejuani away? And remove his champion pool. Brom, okay. Kaiser ban? Kaiser ban? Any Kaiser ban enjoyers? How about a Kaiser ban? How about a Kaiser ban? How about a drink? How about a drink? Gragas. Renekton 1-2? Sejuani Renekton. Sejuani Renekton Kaiser? Bro, no one plays Gragas anymore, by the way, after the nerfs on 13-13. Eish. Okay, let's see it. Sejuani Renekton. There's no other reason you ban every top laner in the game. Cabo, it's your time to carry, yeah? Let's see the Keiko plan play out. But Cabo just slammed the table. And I said, lock it in, bitch. What are you waiting for, man? Okay, that's one. You know why I don't like this, though? It's like Karmine, they are locked in for playoffs, right? They are 10-3, their standings are super good. But this is very antithesis of what they like doing, because they give a lesser prio onto bot, you know? But let's see how it works. Cabo is a fantastic player, so let's see how it pans out. Qui a de l'ambition et des héros de la faille qui sont parfaitement gérables par la Karmine. Okay, a little Jace. Je pense que Lilia est un très très bon champion dans ces jeux. On l'a vu en LEC. La recette Yike. La recette Yike, ça va très très bien. A little Jace. Ça c'est Hiverne ça. Ah non, il est ban. C'est bah je sais pas ce que c'est. Un Mumu. Tukui looks way too happy about this Jace. Is he a Jace god or what? Mumu synergie aussi bien avec Kai'Sa. On sait que c'est un champion qui a l'air de fonctionner correctement dans ses joignies. Et toujours le Raken qui est laissé de côté, on va préférer Sion, okay. Well, in isolation, right? Getting the Sion against Sejuani Renekton. Sejuani Renekton against the Sion, right? You... In some sense, this has given value. Now, the main question is what will happen with bot. Like, will they play Aphelios on 13-13? Will they play Zai or drop support? Will they play Tristana? Maybe a little Tristana angle, you know? Most important thing is that they just have engage and all-in support. And maybe they denied the pool that that Kaiser wants to play with. For example, you can either pick support on 3, or you pick... okay, so they went Zaya. So the enemy is going to ban Rakan for sure. So yeah, probably you can prepare this by removing, for example, Leona
Alistar, and then what will they play as engage support? Pas de mystère. Et du côté de Géo, je pense que les bans recommandés sont Rakan et Azir. Parce que je Oh pense oui. que t'as pas envie de jouer contre le Azir Xayah de la So Leona ban? Hmm, Ça va ouais. être très très difficile à bouger. They should just ban like Leona Pas Alistar. besoin de l'expliquer. Après, il y a peut-être un petit ban de Amumu. qui serait assez utile pour la Karmine. Hein. I guess Amumu's a champion. Je trouve que Nautilus a Amumu's a champion. dans ce genre de draft. Okay, Rakan is out. Bien retirer le Amumu, Ouais. qui est un très bon pick pour Géo. Alors l'autre ban dans la jungle sur l'Insas. Oh, Ragnar, il vient d'exploser une Red Bull, attention. Il fait- Like here, Nautilus is very strong. Non, c'était de la Monster hier, figurez-vous. Because the thing is, in a case, Il a la patate. in a case where the enemy Pourquoi is ban Wukong. il est... Genre sa lumière, elle est différente. Parce qu'il est différent, il est, Il est dans la zone. Okay. Oui, exactement. Syncroft didn't look to agree with this. Ah oui. Retiré, il a été Because in my mind here, if you ban Leona, the enemy either tanks Nautilus, because here is Nautilus Leona trade, and they are perfectly happy. There is no value from being red side. Ah, mais il y a Milio. Oh, Milio. Does Saken play Cassio? On l'explique pourquoi pas. Déjà, on va récupérer Saken Cassio. de Hmm, Staken. mhm. Bon choix, je pense. Hein. Saken Cassio. Direct. LeBlanc. Léo, s'il est dispo. LeBlanc is really good here, I think. Le Calice se permet un petit flex. Cassio or LeBlanc? Il est dégoûté. Il est dégoûté de Nautilus. Ah, le Nautilus, côté Géo, il a une value de Zinzito. Et voilà, ça s'envoie des Des deux côtés, ça des rigole. petites signatures, hein, effectivement. On flex le cog. Here, Game's Origin, they have options Alors, Alistar dans Nautilus, c'est une très très bonne réponse. on jungle. Une sorte de... I don't know what they'll play jungle, because Vi is very bad, and all the standard shit is already gone. Léona, ça a le mérite de So what does Linkas à play? longue distance. Ce qui est I'm not gonna play a guessing game, I'm just gonna sit and wait here. aux abords des teamfights. Non, c'est bien. C'est un Trundle doesn't look too bad, honestly. avoir tendance à être plus dominant. Trundle looks pretty fucking strong here. I think if you lock Trundle, it's just free win. Peuvent aller chercher la Oh la Karmine. dingue. Le Cartus, il est bien ici. Oh la dingue. La Lilia, elle est sublime. Elle est vraiment pas dégueu. I think Lilia's pretty shit here. On sait pas encore ce que va jouer Seken. Mais étant donné qu'il a pas Azir... I'm assuming you guys have ads. Alors, Is that why you're doing this emote? est-ce que You guys always have ads when you do this emote. Okay, I will just do these moves while you guys have ads. I'm gonna dispel the ads. I'm removing the ads, guys. I'm moving the ads. Artuka. Artuka. Does it? D12R. S. E. Several. Alright. I think the ads are over, guys. Let's begin. Let's begin. Let's see the last pick. Please. Please pick. The thing is, it's like, you need, I honestly think you have to play LeBlanc here. Like, you have to play LB here, no? Even though Static got nerfed, just play LeBlanc. Price. LeBlanc, Cassio I think is decent too, but Ça clive. Non, bon, j'avoue, il y a peu de chance. Après, Rice Victor, c'est it's not easy to play a champ here, but I would probably want to play LB. t'as Nautilus, Sage, Renekton pour... Oh, Oh. Franchement, respect à toi. I don't like this. pour jouer Rise. Genre, il va clip. I don't like this. So the reason I don't like this is because it is so hard to do anything.
Like, how do you want to ever fight against this? It's like your only usefulness for you is if you can like push waves and look to dive. Honestly, you know what would have been even better? Twisted Fate. Twisted Fate would have been better. I don't know. I think Rise is a pretty terrible champ, but at least Rise on 13-13 got a buff, so he does have more AP and more damage. But it just looks like a very hard game to play. I think. Very hard game to play for Rise. Well, I honestly think that blue side draft is better, but red side should be stronger early. This is very similar to the draft yesterday. Like when Karmine had, they opened themselves up for playing. Like when they play Xayah, they opened themselves up for the enemy to really like get long range in. Like you guys remember the draft yesterday against Easy Dream when Easy Dream locked in Tristana instead of Jace? If they played against Jace that game, it would have been a very tough game to play in my opinion. So we shall see. I think blue side here, they have all of the options in the world, man. If Lilia can secure the lanes and Sion doesn't bleed completely out of his ass, then it's like Keiko minimum need first Herald and 2 Drakes, and they need this game to finish at 24 minutes. They need to make sure that this game has tempo. This game needs to have turbo tempo. If you don't have advantage, it's fast FF. My issue with such a game is like, I look at this draft and this is not a game that Kalis can carry. Kalis cannot carry such a game. Maybe the Aphelios nerfs are just hurting what Kalis looks to do. But I think like giving up Kai'Sa, I think on 13-13, more and more teams, they will choose to not do so. Or they will start picking up Tristana, I think. I think another champ that is very underplayed, you know, let's say Karmine Corp went for the draft idea that I had, right? Where, let's say they go Tristana on 3, and then you ban Leona, and then the enemy bans Nautilus, and then they have no blind pick, and then let's say you play Millie on 5. Then you've all of a sudden you are smurfed. You have smurf draft. But also Targamas didn't even play Millie when it was the most broken, so I hope Kalis is going to pick up Trist. I think Tristana is something that my man needs to play. Okay. Oh, I want to play solo, can play Jace. Like I miss playing Jace. Oh, these Qs are flying from Tukui. Is it Tukuil? Or is it Tukui? Or is it Tukuil? Tukuil. Or Tukui. Like Ratatouille. Et il a un Jace des plus convaincants à la fin sur ce très lui-même. Et avec Jace, en vrai, c'est un champion sur lequel je trouve qu'on l'a découvert cette année. Je joue pas beaucoup avant. Et il a un Jace des plus convaincants à la fin sur ce très de loupe un petit peu parce que le mignon a bloqué son encre. Ouais, ça aurait pas été exceptionnel non plus. Il y avait la transition niveau 2 pour les Géos. Mais il aurait été, je pense, légèrement à l'avantage du Blue Ball. I don't need to comment on this. Okay, Syncro is looking for level 3 gank. He's killing Q. They have vision on Raptors, they know that Sejuani is up to something. Jace should know. The Raptor ward didn't spot Sejuani, that he should know. No. No, Saken. Oh my god. You guys know that Rise E speed got buffed, right? Shit. Il est intercepté. La cage malheureusement n'est pas
arrangé par la rune et donc pas de route, seulement un slow. Attention à Targamas qui prend beaucoup. Wait, what's happening, bot? Il est intercepté. La cage malheureusement n'est pas arrangée par la rune et donc What's Targamas doing? son topside qui a wardé les Raptors, mais du coup il est intercepté. La cage malheureusement. He's walking past the cannon? He wants to deny it, I guess. He wants to deny enemy cannon. N'est pas Oh, Kali's spell didn't do anything. naturellement son topside qui a wardé les Raptors, mais du coup il est intercepté. Oh no. La cage, malheureusement. I don't know, he's trying to deny this cannon, I think. N'est pas He succeeded. He denied cannon for flash. arrangé par la rune et donc pas de route, seulement un slow. Attention à Targamas qui prend beaucoup de dégâts, qui force le flash et de la part de Jusek W in. Et c'est un first blood. Un first blood qui pourrait être suivi par la mort de Alice qui emporte. Alice Zagat's kill. That's dirty, man. That's dirty. It's like Nautilus going past the wave to try to deny cannon minion is extremely disrespectful. Let's look at this again. What is this? What is this, man? No. At least he cancelled the Leona like E with the Q. But wow. I don't know what I'm watching, mate. Wow. Wow. Okay. C'est un véritable problème pour la Okay. Bien d'accord, pas d'écart au niveau du phare, mais on peut toujours recoller pour la Karmine Corp, étant donné qu'il y a. On discute. Alors Lilia didn't do top grab? I don't know what Lilia did. Lilia did such a slow clear. She... Okay. She has bot response, no crab, okay. I think her clear was fine actually, considering the order of camps he did. I'm not so sure why he did that order. Maybe he thought that there's a chance that Sion can get dove? Maybe this is what he considered? Or he thought that he can get invaded? Like, Sejuani does beat Lilia level 3. So maybe this is the reasoning. Likas did like a reverse bounce clear, you know? And now he ended up on bot side, and he's going to have 32 CS after Ratos. Il a bien raison, c'est comme ça que ce champion fonctionne. Là pour punir avant tout. Qui a été ici banni. Mais là, en réunion contre Sion, tout de même Cabochard, bon, un travail, c'est pas colossal, mais un bon travail, 8 CS d'avance. Il met une bonne pression sur la wave au top. Ragnar is chilling, like 8 CS behind is no problem. Completely chilling. Like Sion's still gonna be Sion. Sion's going to hold Zaya back from being strong on Drake 2-3. It's rough that Saken traded flash for flash. It's like they trade 2 flashes for flash. It's very, very bad. Okay. They have Dima. Le 3v3, il est pas si simple pour la Karmine. Un Camillus avec sa Leona, il peut faire pencher la balance. Whoa. I think Targamas can die here, by the way, if this Q hits. I think he legit dies. Attention sur Targou, effectivement, qui n'a pas d'aftershock. On sait qu'il est fragile. Et il tombe, c'est Tukui qui récupère un kill extrêmement précieux qui va accélérer ce Jace. C'est pas une bonne nouvelle pour la casser, ça. Allez, les Géos qui abusent bien du pic de Leona, qui est vraiment très bon dans Damn. le game. Ouais. Dans ce genre d'escarmouche qui est très bon dans Otus, qui ici a pas forcément de solution. The Nautilus Elle peut porter, elle, is kind of running it down, guys. Loin de là, elle est même très The Nautilus is kind of running it down. Après, ça va perdre de sa superbe. Là où Nautilus sera toujours efficace, Leona, si elle a son aile de Mercure, si... Ah, poor Kalist. C'est plus difficile. Après, Poor Kalist. Ça peut être une raison. Mercure rushé pour tout couille. En revanche, la question ne se pose pas, si tu veux mon avis. Oui. Okay, Kaba's pressure. Let's hope we can at least secure the Herald. It's like there's no tempo on Drake too, you know? It's like they lost mid situation twice. Oh wow. Okay, that was pretty clever play from Ragnar pushing away the cannon there. I like that.
That was very nice. Mais très malin Ragnar parce qu'il a poussé. That was nice. But Ragnar had no mana to queue off of it. It was a good, nice play from Ragnar. Ah, il doit jouer très très. But it's ult for ult. And Ragnar burning ult is definitely worse for him because he can't come back to lane. So the outcome is still very good for Cabo. Un bon flash out ici Camillus. Ah, il doit jouer très très safe, il va devoir back, il a pas de TP. Il a pas d'ulti. Et au final, il est perdant pendant qu'on essaie d'agresser encore une fois Camillus, mais il est très tanky, il va trouver un bon flash out ici Camillus. Excellent. Et Cabochard qui va Ok. mettre un pied sur sa tempo plutôt que de grid des plates supplémentaires. Tout qui se fait accrocher. Okay, good trade, good trade. Et malgré ses Tuku has to respect jungle, so he doesn't want to trade back. le mid laner de la cassée a encore beaucoup de potentiel. Tu sens qu'il a l'aise sur S parce qu'il fait le. This trade on Jace actually makes him stronger here around mid, I think. It changes a lot. De tout couille. Because the Mercs value is kind of crazy here from Jace. Caliste qui n'a pas complété le. Si, il a le. Oui, il a approché des deux côtés. Je pense que c'est le bon stuff pour Jésus, il y a déjà assez d'AP. Attention. Has a 6 and opens on mid. Même direction. Manifestement, Kraken instantanément rushé des deux côtés. Sion is already in river. Pour Jésus, il y a déjà assez d'AP. Attention à ce Syncroft. Syncroft is playing a little bit too fast here, he's just losing HP for free. Superbe dash out. Instantanément rushé des deux Well, I don't know why Syncroft is rushing here. côtés. Je pense que c'est le bon. Like, he can just stay in river, you know, stay in this pocket, stay here, he doesn't need to rush. He loses all HP. Doesn't need to rush at all. Il va prendre beaucoup de dégâts, mais il arrive à être un superbe dash out. Absolument, il sera forcé au flash malgré tout. C'est painful. Ou pas, c'est à vous de décider. Quoi qu'il en soit, le jungler de la cassée qui conserve un maximum de points de vie parce que ce héros de la faille, on sait qu'il est un peu. Okay, it's always just there protecting the right pockets. Ah, il va aller au bout, hein, j'ai l'impression. Hein. Cabochard, il va récupérer son ultimate, mais bon. Not gonna lie, there's a bit of a support gap as well this game. Du côté de Géo, après là, la caisse. It's the biggest one. Ils vont jouer. Et je pense que Karmine. I don't see how Gamers Origin want to, like, K-Cop should only spot them, they shouldn't look to fight. Well, holy, the NALCS started early today, guys. So, they already made the decision that Zaya is going bot to hit because they lost position and HP on Sejuani. So, the only thing that they should look to do is to spot here and to see if that... basically, they want to spot and see how many people they are sending bot to defend so they can match it. And if the enemy team does Rift Herald in a greedy way, they can punish. So it's like, spotting here is a good thing. It's even better if you can ward it from before, right? C'est Géo, après là, la caisse de Géo va commencer à devoir bouger. Ils vont jouer. Et je pense que Karmine a tout intérêt à jouer. Ils veulent jouer autour du ringto, ils veulent jouer autour de Cabochard, Syncroft et. The big thing here is that, I don't know, it's like the moment here Targamas has spotted everyone. Like, he has information on 5 people. No, actually even more. He has information on 10 people. Kai'Sa is showing, Jace is showing, everyone's showing. If he burns his flash for this information, I wouldn't even mind. Because then Zaya can hit for free, and then maybe, like, Jace will TP bot, and maybe they can react some kind of way. But he queues in instead. Il n'a aucun potentiel, le héros de la faille a été reset, ça offre plus de temps à Caliste. Jace should base and TP bot to defend, and then they should send whoever to just catch mid. Mais le fait que ça force le reset du héros de la faille, je pense que c'est ok tiers. Ce qui est un petit peu décevant, c'est que ça aussi force un ultimate de. Maybe Jace is just scared because Sejuani is hovering and Ryze is also hovering, so maybe they're too scared to actually re-enter. So just gonna send Sion bot, which makes sense too. I think this is even the better play than what I mentioned. Because when Sejuani and Ryze cross in the bot side jungle, Jace can just be free kill. And you don't want to give them anything on the way out there. Il va falloir faire mieux avec cet Herald. Pouvoir trouver un freeze pour son ADC. Et là, c'est Okay. un petit détail où avoir Targamas, ça aide. Okay, let's continue. On va pas se mentir. Ça fait beaucoup de bien, on est bien d'accord. Oh Jésus, dure vie. Gamas qui n'a que peu d'égards pour sa propre survie. Ah bah d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est mort. Eh bien, bah oui, il n'y a pas de flash. Hein, malheureusement, Targou, c'est un nouveau kill pour Jésus. Dure vie de Nautilus. Ah, c'est pas sa meilleure game, il s'est vraiment bien punir. Somebody check if Targamas has Arad Duka, you know? What's happening? What's happening, mate? What is happening?
What is Targamas doing, man? Camillus, He froze the top wave and then he suicided. là en l'occurrence, Jesus. était présent au bon endroit. That guy's is way too fed, man. La tronche qu'il a fait quand on lui a lock Nautilus. Je pense que c'était un lock. How's this classic Nautilus int? He's like running it down intentionally. Like, it's not even like, oh, we have super far behind, we're like engaging and taking fights. Nah, man, he's straight up running it down. He's inting, like legit inting it. Après, ils avaient pas l'info, mais. Full on, he ate a big doner kebab into queue up on solo queue 2 AM. After party. Nautilus. Je pense que j'ai su à beaucoup de goals Kalis qui Okay, Kalis decided, yo, I'm gonna win this lane 1v2, by the way. responsabilité le petit gamin. There we go. Kalis he realized I'm 1v2, so I will win 1v2. Effectivement, c'est très impressionnant. On a Syncroft qui est dans le dos de sa bot lane. Est-ce que c'est pas un des timings où Sakun pourrait commencer? Okay, they spot Lily on the pinky here. Probablement, on essaie de voir ce qui se passe sur la wave. Camillus is holding R. Insas qui se réveille. Okay, they burn cleanse. Kalis still has spell. Good turn, good turn. Ouais, Insas qui se révèle, éruption solaire, c'est cleanse par Kalis, l'engage directement sur Targamas qui va aller deny téléportation sous la tourelle, c'est un gros fight qui nous attend. ouais, on est déjà Ok. Camillus, on double téléporte et on va juste se Solaire, c'est cleanse par Kalis, l'engage directement sur Targamas qui va aller deny téléportation sous la tourelle, c'est un gros fight qui nous attend. Ouais. Insas, sa bot lane. Est-ce que c'est pas un des timings où Sakun I like Syncroft's map opening here. They just need to fight through Passe sur la wave mid. Zaya Nautilus. Insas qui se révèle, éruption solaire, c'est cleanse par It's a good play. Kalis, l'engage directement sur Targamas qui va aller deny It's a good play. téléportation sous la tourelle, c'est un gros fight qui nous attend. Ouais, on est déjà tombé du côté de Camillus. Good play. double téléporte. Good read from Syncroft to skip all camps and go straight top. L'interaction, des deux hooks de When you see junglers C'est très with impressionnant. all these camps open and they go straight top, dodging all vision, un des timings. then you know you have a smart jungler. Probablement, on essaie de voir ce qui se passe sur la wave mid. Very good. Insas qui se révèle, éruption solaire, c'est cleanse par Kalis, l'engage directement sur Targamas qui va aller deny téléportation sous la tourelle, c'est un gros fight qui nous attend. Ouais, on est I'm worried still though is that téléporte et on va juste they use so much for a single kill and they can leave Sion here and swap into mid, into bot again. Il le fait bien ici, ce coup-ci, il était So it's like, it's very hard to convert this. Let's see if they will dive the Sion. But the Sion will clear the whole wave, like. Après, est-ce que c'est pas ce qu'il Ok. exactement ce qu'il veut, l'ami Ok. hacker. Il met un ultimate, il essaie Ok. de toucher quelqu'un, il ne trouvera Not too aucune bad. victime. No wave though. Alors, avant- They only get one plate. They didn't get a single plating actually. Kawa took this from before. Sur le top side, il y a toujours le héros de la faille, hein, un positionné du côté de l'Insa. The Kui Qs, they are flying, so there is still hope. Maybe he will not hit any Qs and he will not poke anybody. Seiken ne va faire qu'une bouchée de la wave, mais on a peut-être une. He's like, On cherche à libérer. he's trying. The Jace is supposed to give everyone gifts, but like Santa Claus, you know? Il va être laissé seul très longtemps. La tourelle, elle est pas loin de tomber sur Sukabo parce que Ragnar, il a pas d'ulti, il a pas de TP. Ouais. Okay. Ah, du coup, il faut héros de la faille sur la bot lane, mais c'est un poil forcé. Et la Karmine, elle est présente à la défense. Je pense pas This is like the last 3 minutes have been pretty decent for Karmine. Like the TP play top, the dive on Sion, the read of Syncroft. This was good. They need to keep doing this shit. Qui commençait à. Keep doing this shit. Ce coup-ci, c'est pas Ornn, Maokai, Nami. Donc, il y a plus de. Que Jésus est sous cleanse, qui est très utile contre Renekton. It's hard to pressure the Jace. I think that's the biggest issue with this game is that Ryze doesn't have a lot of freedom because Jace already has Mercs, and the 2v2 mid in my mind is much weaker. Oh la va- Tout couille en phase rush. Lilia, c'est Lilia. Vas-y. Ah, Kalis, il a pas de cleanse. Très utile contre Renekton. Tout couille en phase rush. Lilia, c'est Lilia. I think that here, Ah, Kalis, I think here that legit Kalis gets trolled. I legit think he's getting trolled here. So Jace is in base, right? I feel like here he's just getting straight up trolled. The reason I say so is because like they want to be able to connect in river, but Nautilus is just abandoning Zaya. And Seju is not pushing the crab enough into bot side, it looks like. Ce qui est très utile contre Renekton. Tout couille en phase rush. Lilia, c'est Lilia.
But also at the same time, I think that this is a moment where the enemy is actually stronger. So I think it's more of the lack of a cohesive decision here. Because now when I look at it, I agree with Targamas here that it's hard for them to actually contest the river because there's no scheduled, you know, and Rise is not on the map yet. But the moment the decision is made that they should go, then they should go, you know? Like here, Kalis gets kind of abandoned. Imagine here, they are just already walking into this bush. Like Kalis is hesitating. Kalis could be here already, and Targamas could be here already too. And then they connect with Seju, and then maybe this guy face checks and they win, you know? Because Sejuani is right around the corner. But instead, you see that K-Corp, they don't have a unified decision here. They are splitting. Bah, il a pas de cleanse, hein. Bon, d'ailleurs, la voici. Oh la vache, les réflexes de lynx. Ouais, il est fort. Parce qu'il est mort s'il fait pas ça. Il mais- prend le stun, il se fait. Bon, d'ailleurs, la voici. Oh la vache, D'accord. les réflexes de lynx. Reflex de longs. Il prend le stun, il se fait tag et c'est fini. C'est fini, ouais. Well, I need to learn French, guys. C'est La vache. To learn French, and Follow-up avec l'ulti. I need to Comme il a pas cleanse, c'était plutôt. En vrai, la tentative de I need to really learn French, Elle guys. est très très bonne parce que si eux juste. Il va I need to learn French, and then I need to learn spell, Mandarin. c'est pas Camillus qui a mal joué. I need to learn Mandarin. Très très bon réflexe. 7 language, I think, is enough. Ici, et en plus, ça empêche totalement le play de Géo qui aurait pu être très très bon parce que derrière il y avait une wave, il y avait peut-être une tourelle à aller chercher. Et là, du coup, ils sont un peu bloqués et sans flash sur Camillus, ça devient de suite plus difficile de jouer maintenant. Ouais, Tuko qui commence un petit peu à piquer. Il a récupéré sa Draktar. Et c'est Kun qui scale sans être trop interrompu. Yeah, the E missile speed buff looks really nice, actually, for Rise. Quel DPS de Second dans cette game. Et moi, je Okay. Ça fait longtemps qu'on a pas vu. I do believe here that Karmine need to all-in fight on this next Drake. team fight et tout. Like, any fights to take now, like, everything is going to get worse later, in my opinion, so C'est pas hyper I think they should just keep fighting. Non, mais tu m'as compris dans le sens. Ouais, bien sûr, pression en side, donc j'avoue que. C'est dur, tu vois, typiquement, c'est un sûr qui me fait pas très peur parce que c'est un sûr qui met qu'un seul niveau à la descente face. Ouais. Et il est un peu seul en plus parce que Léona non plus. Là. Le stop pour Jésus il est bon. Je pense que Lilia plus Kaïsa c'est pas mal en vrai. Il va falloir toucher beaucoup de joueurs, mettre une belle berceuse Okay. et voir un petit peu comment Tuko et Jésus. The enemy right now, they don't have vision. C'est un peu plus tricky. That's why what they're leveraging here. That Un fight de fou. Et en vrai, le setup Pas pour, garanti, hein. le stop pour Jésus il est bon. Je pense que right Lilia now, plus Kaïsa, c'est Lilia and Leona, they're trying to defend the enemy play. They warded defensively on Drake, and through this information now, Zaya showing on mid, they are taking control of the river. Tuko et Jésus, I don't know why the camera is showing Giovanni punching a herald instead of what's important. En tout cas, il va falloir trouver l'ouverture. But obviously here, Zaya is showing on mid-wave, which gives him enough information to face check. Professor Xavier, you're very gorgeous. On n'a pas de CC Longrange hors Léona qui puisse. You have a beautiful bald head. L'ADC éruption. C'était clairement Tuko qui l'ait trouvé avec ses combos. Here, I think K-Corp need to accept that they've given Drake. Mais on peut remettre Like, une berceuse. un fight de fou. Et en vrai, le setup pas pour, if they wanted to, pour Jésus il est bon. if they wanted to hide Sejuani, okay, like, the next level play here would be if they wanted to fake that Sejuani is in the position. In the position, Zaya should not hit mid-wave. Because without Sejuani information, Pas mal en vrai. blue side seeing that Zaya's on the wave makes them comfortable face checking. Because here, if Nautilus Sejuani is in the bush, it doesn't matter. Parviennent à exécuter. Zaya is what matters. Mais en tout cas, il va falloir trouver l'ouverture sur Kali. And now at this point, they've lost to Drake, C'était clairement Tuko which qui l'avait is trouvé avec, very, very bad. Syndra. Et là, on n'a pas de CC Longrange hors Léona qui puisse surprendre l'ADC éruption solaire. C'est clair. Losing clans like this, also very, very bad, I think. On accroche Camillus. Pas forcément la meilleure des idées parce qu'on a la téléportation. Wait. Let's go back. L'ouverture sur Kali, c'était bon sur le match aller. C'était clairement Tuko qui l'ait trouvé avec ses combos de Syndra. Et là, on n'a pas de CC Longrange hors Léona qui puisse surprendre Kali. C'était bon sur le match aller. C'était clairement Tuko qui l'ait trouvé avec ses combos de Syndra. Et là, on n'a pas de CC Longrange hors Léona. If they are planning to contest, it's fine. They have to buy time. À nouveau, on
Leona ult for cleanse and isolation is perfectly okay. La part de Targamas, on accroche Camillus. Pas forcément la meilleure des idées parce qu'on a la téléportation Camillus qui décide de commit. Camillus, tout droit vers la mort, le teamfight est inévitable. Ouais, Staken qui arrive à bien Okay, cleanse. Jésus qui arrive à bien se repositionner. Okay, really fucking good. Okay, big. 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 Drake, Drake, Drake. Oi, 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 very big. Okay. Also in this position, it worked out fine. I didn't like the setup too much. Because in my mind, I thought that the enemy is just gonna hit the Drake now, you know? Like, why don't they hit the Drake now and why doesn't Jace take aggressive position? Like, why is he taking the pussy position, you know? In my mind here, they finish this Drake, they hit the Drake, and then that's it, you know? C'est clairement tout couille qu'il ait trouvé avec ces combos de Syndra. Et là, on n'a pas de CC long range hors Leona qui puisse surprendre l'AD, ces éruptions solaires. But they look to turn and they burn Calist cleanse. Okay. The game is on, the game is saved. They get Herald and Drake, which is really fucking big. Wait, how did it sound there? How did it sound there? Attention, une berceuse qui part sur Seken, mais on n'a pas vraiment de follow-up. Tout qui attend ses cooldowns qui va louper. Une boulette extrêmement importante. Ragnar sur le Okay. il tombera, soulage la carte. Really big. On a le dragon évidemment. Really big. L'escape de G. Le flash de Targa est bon pour le fixer. Et là, la position de Staken est super intéressante parce qu'il bloque vraiment. Linsas et Jésus peuvent pas fight à cause de Staken en fait. Okay, so at least the conditions were fulfilled, guys. The conditions were fulfilled. 2 Drakes, Rift Herald. This is the minimum for this comp. The conditions are fulfilled. So this game is very, very alive. In some crazy way, the conditions were fulfilled even after Targamas completely ran it down. They break this turret, the game is actually like open for interpretation. Because now Ryze, Sejuani and Renekton with mid tower gone, they can actually dominate. Okay. Big. No cleanse. Big. Okay. Targamas woke up. He woke up. He's no longer asleep. He woke up from his nap. Okay. Really big? Really big? This Lilia also is kind of paper. Like, she's very, very squishy. Very, very squishy with this build, and Zio's on 2 core. But this Chemtech, I hate Chemtech Drake. You know why I hate Chemtech Drake? Because Red Side is playing such a composition that needs to be fast and loose, and they need to snowball, and they need to put pressure to the enemy perma. Chemtech gives so much breathing room. His dragon. Ils ont fait des bons bas, non? La cassée qui a dû sortir l'arme secrète, mine de rien. Oh, tout coup, il en poil avant. How did you say it? Onenkul. Okay, this time the flash lands. Okay. No Sedge. It is what it is. This time the root lands, guys. Yes, baby. Okay, good control here from Karmine. I don't know why Kaiser's pushing top. Like right now they can go chase, they can chase this Kaiser off all the way to Africa and then they can do Nash. Very good. Good macro here from Karmine. Oh. Wait. Why is Zaya not collapsing? Kalist! Kalist, you're trolling. Here I think Kalist is trolling. Kalist is actually trolling. He's going to do Raptors. Well, he has to walk with his team here because the play is very smart. Because here Kaiser's completely running it down. She's inting the whole game. Ryze is TP. Renekton is TP. But Kalist just goes does Raptors. Kalist! 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 Imagine Kalist is here. It's GG. Oh, Kalist.
y a du monde derrière, effectivement, il n'y a pas de DPS. Il n'y a pas Calice, il y a pas Calice pour la Karmine, oui. c'est pas le bon fight, c'est Targamas qui prend tarif. Il n'y a pas Steken non plus, Steken qui arrive, c'est sa téléportation. On voit le déplacement de Calice, il faut temporiser un maximum, on trouve un énorme kill sur Toku qui cherche à se repositionner. Qui parviendra, mais maintenant La map est un carré. 3v4, mais les barres de points de vie, 3v5 pardon, mais les barres de points de vie Si. Ok. Still, the game is alive. No problem. Enemy can't do Nash. Can't take Drake. Il y a clairement eu un mauvais. It's gonna be the next objective. Karmine. Je pense qu'on n'était pas forcément d'accord parce que Calice il était parti vers le. Jace no flash, Lilia no flash, which is very big. Donc il va devoir être respecté avec son Jace. Ok. Des kills qui sont partis sur la Kaisa de Jésus qui lui aussi a 2 items. Attention la cassée. C'est ce topside, hein, honnêtement. On a une Sejuani et un Croco qui sont monstrueux. Je me permets, j'avoue que Cabochard, je pense que parler de son pic de Renekton si jamais il venait à remporter la game, ça me met très bien. Parce que là, le scénario est marrant. Oui, c'est vrai. Mais il faut déjà gagner la game. Oui, c'est ça. Évidemment. Parce que si on arrive au teamfight et que ce Renekton se fait exterminer et que le Sion de Ragnar a beaucoup d'impact, je sens que ça va être terrible à tanker. Oh le baron. Évidemment. Parce que si on arrive au teamfight... Pic de Renekton si jamais il venait à remporter la game, ça me met très bien. Parce que là, le scénario est marrant. Oui, c'est vrai. Synchro shot calling? Oui, c'est ça. Évidemment. Parce que si on arrive au teamfight et que ce Renekton se fait exterminer et que le Sion de Nash Ragnar is a beaucoup paper. d'impact, They can smite together with Zai. ça va être terrible à tanker. Zai smite. D'accélérer au niveau de la Karmine Corp et ça va certainement. Okay. Don't fight. Don't need to fight. Don't need. ASM qui élimine quasiment l'Instas, mais pas tout à fait. C'est Ragnar, je pense, qui va payer. Okay. Fort les boulettes. C'est assez convaincant ce get back. Shutdown, récupérer le portail Okay. dimensionnel salvateur de At least Taken. they understood at some point that they don't need to fight. Alors, on s'est un petit peu chauffé. The Nash was done. The enemy, if they rush into you, you can win, but don't need to press into them. You could just press B. If the enemy chases into you, you fight them. But if they don't chase into them, just press B, open up on the map, defend Drake, and it's really good. They lost Cabo. Tempo-wise, blue side is quite behind, and Jace is not TP on top, so all is good. Down d'objectif. Tranquillo. La prise de tourelle. Mais derrière, il va falloir No problem. speeder. C'est quand même très bien ce qu'il fait. C'est quoi, c'est la tête de bot qui est prise pour cible derrière? Tout à fait, mais il y a du temps parce qu'il n'y a pas encore le Renek de Cabochard. Il a totalement raison de faire ce play ici. Striker a récupéré un petit peu de la wave. Okay, instantly they collapse on the bottom side with the wave that they push, because Jace showed on top. I like this a lot. And they get the tier 2. Là où il y en a, mais résister à ce push Baron Nashor, pas facile pour. It's very hard to break the base though with this Nash. This Nash is going to... Like, maybe the best thing they can hope for is that they open through mid now and then they collapse on top wave. So basically this, right now, this Renekton should push semi-slow, especially now because Jace is showing. He doesn't need to rush to push the top wave. And here, basically, all of Karmine should just go the Synchro path, you know? Just step into the jungle. They don't need to even hit this mid wave. They need to just collapse on top. I think Cabo now pushed way too slow, like way too slow. Now just collapse on top, collapse on top, collapse on top, collapse on top. Ignore bot. They can't race. What's happening? They are not using Nash. Après, honnêtement, il n'y a aucun kill qui est They are gagné. not using Nash. Contrairement à la Karmine Corp qui doit certainement regretter un ou deux. Kalis is doing his favorite thing. He's doing Raptors. Someone buy him KFC, guys, so he doesn't want to eat chickens all the time in the game. Son anathème sur l'Instas. They could have collapsed on top and taken tier 2. But they just threw the whole Nash. Maintenant, la tête qu'on va chercher pour la Karmine. Posé sur tout. Someone needs to buy Kalis K-Corp. K-Corp, KFC, KC, KFC. This is a collaboration in the making, guys. Après, c'est le seul qui poke. Oui, mais ceci, ça maximise les CC sur lui. Now they're here. C'est vrai, il a des mercures, attention. Many hours later, guys, they are here. On the last wave of Nash, they are here. Mais on est confiant. On est confiant pour le restant. God bless them. Il faudra un autre Baron Nashor, je pense, pour la casser. Okay, no problem. It's just a tier 2. It's just a tier 2. Les libérer. It's all about this Drake anyway. Caliste niveau. Let's see if Kalis has money now for BT. It's gonna be a massive swing, but I wonder if in this game he should have just bought LDR. Ah, il est très très bien nourri. Mais Toukou, il est quasiment son égal. Hein. Et GG est pas non plus si loin.
tout cas, il aura le 3ème item avant le prochain fight, donc en termes de spike, il sera plus ou moins even. Avec ces petits pouces là, ces petits pouces d'insolent. Il a raison, hein. Quand on est talentueux, on peut être insolent, il n'y a pas de problème. Oh, téléportation. On veut accrocher tout couille. Est-ce qu'on se doute qu'il y a quelqu'un dans ce buisson? Je n'en suis pas certain. Ça passera, phase rush out pour Tuk Tuk. On a envie de continuer l'aventure. Le portail, une nouvelle Ok. carte. Oh les mignons, Oh. malheureusement. Nous avons un second malheureux. Ok. Et un Tuku qui a un très bon sang-froid, parce qu'il a gardé son flash sur le machine de Staken. De fou, le dernier Ok. qui lui a rasé les talons. Hein. Ah, il a bien collé. That XP diff, how? The XP diff comes from Kalist eating all the jungle camps. Ultimate d'un Ryze, et lui, il ne perd. And K-Corp actually doing a good job of invading camps when they are the aggressors. Très très bonne nouvelle pour lui. And also Nash XP gives a lot. Bon, eh bien, on a hâte que c'est. This game looks pretty free now. Thing is, Jace is starting to become strong with the Cyrilla finish, and also maybe Kaiser will finish third item here as well, coming into this Drake. Meilleur timing que celui-ci, je pense. But also here, not going LDR on Kaiser, I think is also a bit troll. Terra Cleaver Gordrinker. Stop putting the sad smiley, like you're not gonna fucking bait me. This game is so winnable, man. Bon, il est big, hein. 4000 gold, c'est immense. C'est un univers. Vraiment immense. 4K gold et 2 niveaux, c'est. Mais du coup, il faut que ça frappe maintenant. Je suis d'accord. Et que ça Now frappe just play for jungle camps. 150. Niveau 16, hein. C'est surtout niveau 16, moi. They just need to be patient. Surtout qu'il a ses 3 items, il va faire ça aussi. Issue though is, it's like, with how everything has played out, Jace and Kaiser actually have 3 items matched. Ward. Cette Ward qui peut coûter cher au Géo. So the climax of the game, it has gotten them to this point in the game where they are still quite strong, Sandwich, les taux se even though they are 6k gold behind. Et c'est parti. Okay, On met sur Jésus ici qui contrôle okay, can they find Jezu? They find Leona? l'ultimate, il a absolument sublime. Okay, Lilia uses champ? Man, I saw JG play Lilia. I didn't think this champion will ever win a game ever. Oh, Énorme dégâts au couille. Lui aussi forcé au flash. okay, double objective, double objective. It's okay, double objective. Free win, free win. Come on, Karmine. Qualify. Qualify, Karmine. Montagne. Qualify the EU Masters, Karmine. Et un baron Nashor qui leur tend les bras. Une seconde. Qualify the EU Masters, baby. 7000 gold. Qualify the EU Masters, baby. Passé à 8. Plus la soul. Exactement, la Soul, est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Je pense que oui, ils n'ont pas forcément besoin de back ici. Ragnar, dans 15 secondes, on va avoir du mal à être positionné pour les Géos. Je pense que ce sera la Soul Taragama's ult on the fight was sick. en retour de base. Et on Yeah, it's very cool to press the button. Targa et Syncroft qui ont été décisifs. Et juste le fait que Targa mette We don't forget sur Jésus, fait que Géo doit jouer le the R flash. It's cool. Okay, the R flash is nice. The R flash is nice. It's cool. Au sud, à l'est. I thought you were just being like a Targama's defender, you know, for this early game. Et le stat check Renekton n'est But the R flash was nice. On the double knock-up on Sergio Leona was cool. fight avec 4 flashs en moins. Cabo no flash here. n'aura pas l'occasion. Oh, Leona's just dead. Tomber, mais qui utilise Okay. avant. Wait, Synchro has no smite. Caliste qui est sans clé. Oh, Synchro. Oh, yo, where did the Sejuani ult fly? Il a quasiment plus de points de vie. Luckily, it doesn't matter. Okay. Okay, Kaiser cleared the way, so they can't end. Qui essaye d'enchaîner l'ultimate de Staken pour aller changer Jésus, qui est un petit peu isolé, qui a son flash, qui a sa cleanse, qui ne panique pas Jésus, mais qui se fait courser par des joueurs Karmine très énervés avec un Et second regardez coup qui de il y couper a. Early, he ran into the Big Daddy. Personne qui Okay. exécute Jésus. GG. La Karmine Corp, GG. le Oh, she got nervous for a moment there. Bro, with the early game, man, with the early game, but at least they managed to secure 2 Drakes. Like that sequence, the whole sequence when they got the Drake and the Herald was so big. Peut-être un Nexus qui est au bout. Sur la métal, Linsat qui s'avance pour essayer de trouver le dépush. Qui pourrait Very nice. par Syncroft qui va trouver un contrôle ici. Linsat qui gagne un maximum de temps, mais il est un petit peu seul. Et c'est terminé pour lui, terminé aussi pour Camillus. Qui font comme neige au soleil et Caliste domine. Peut-être Ok. terminé pour le match. On a un back, une téléportation à venir pour Cabo. Finish it, baby. Wave. Le Let's end this shit. de la casser. Première tourelle. Let's end this shit. La seconde EU Masters. Fa la 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 la. tour de EU Masters. Fa la 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 la. EU Masters. On n'est pas d'accord. Fa la la la. Je sais ton EU Masters. La part
Holy. Damn. Okay, he's smiling. He knows. Targamas knows. Targamas knows, but untiltable. Had some great fights later. Some great fights. Had some great fights later. Very cool. Hey, you guys are getting so smart. You guys are getting so smart, guys. You guys are getting so smart. I really like that the chat is becoming so smart because you guys are so confusing. You just spam sad emotes. I mean, you guys are just the base department. Okay. Honestly, can you get me Jizuki Discord? Show me, Peng. There you have it. Okay. Hey. This was so big, by the way, for the game. This was so big. This whole sequence was... It really, really restored the whole early game, you know? It really restored the whole early game. It was very, very good. Look, Kali's dance. Honestly, I watched fucking... What's his name? Kanavi, best Lily in the world, play this champ. Look, Kali's dance. Is he dancing or what? When's he dancing? Where's the dance? Oh no. No. No, man. No, 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 no. Who'll get interviewed? Good game, good game. Who got the interview? He's 16, it's fine. That's true. Cabo? Okay, Cabo French interview? This is not Cabo. Voilà, louper le coche là-dessus. Et après, je pense que c'est dès le play, à 13 minutes, on fait les TP autour de l'or. On était resté. Ok. Cabo French, I know. Cabo French, I know. Perfect. 2-0, ça enchaîne. Voilà, je suis capable du meilleur. Ah si, ça a toujours un peu été. Ça a toujours un peu été, messieurs. On vous libère, hein, mesdames et messieurs. On va recevoir Cabocha en interview, bien sûr, pour débriefer. A resident volleyball. Rencontre avec une chemise. Merci, Cabo. Une chemise d'été, bien sûr. Salut, Cabo. Ça va? Ça va? Satisfait de la victoire? Ça va, écoute. How are you? I'm good. Thank you very much. Thank you. Ok. Voilà, c'est dispo. Ok. Ça se passe, ouais, franchement, content. Troisième semaine en 2-0. Yeah, just... Voilà, we're in the office, the bureau. Et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Hein, 17. Ça, c'est de la philosophie comme on l'aime, Cabo. Bah écoute, ouais, troisième semaine. We're in the bureau, guys. Bureau, guys. 17. Arrête de cœur. En 2-0, ça enchaîne du côté de la cassée. Comment vous attendiez ce match face au Géo? Forcément, vous savez que la première place était en jeu. Vous aviez perdu à l'aller. C'était quoi vos perspectives par rapport à la rencontre? Vous vous attendiez à quoi exactement? Has been this transition for you into this new team environment? Comme un autre match. Ouais, je pense que c'était important parce que forcément, vu le format, on sait à quel point. Honestly, I have good form. My team has good form. Et donc, I listen to Paris. On avait quand même les clés, on avait ressenti dans le jeu. We're in Paris. De faire la différence. C'est juste qu'on n'avait pas été assez décisif à certains timings. Et aujourd'hui, on l'a été beaucoup plus, donc je suis ravi. Qu'est-ce qui a fait la différence de ton point de vue? Parce que in-game, en early, c'était pas évident. Du côté de Targou, on s'est pas mal fait catch, on est mort plusieurs fois. Mais d'un coup, on a l'impression que tout s'est réglé de votre côté. Vous avez réussi à trouver la bonne façon d'aborder les plays qui se présentaient à vous. Alors, qu'est-ce qui a changé basically
like a Je wild sais pas si tu te Pokemon rappelles, that cette you had game to de catch. Targa, Excel Nautilus en 0-10. Donc Ouais. on était Excel assez Nautilus. confiants, voilà, s'il a Hey. quelques morts sur ce champion, c'est presque sa zone de confort. Non, la com était quand même bien, j'ai trouvé. Ils auraient pu peut-être sûrement faire mieux autour de leur swap, autour du Rift. Le fait qu'on cumule les Drakes, je pense, ils ont un peu. Cab voilà, was fait le saying, coche là-dessus. yesterday we Et après, je pense saw que c'est le Solari play, win à 13 4v5, minutes, so on fait les TP. we C'est que la just game, voilà, also elle est en won main. 4v5 today. On a Saken qui se régale sur Rise. Bon, voilà, après, ça déroule. Moi, j'avais une question, Cabo. On a un expert ici qui a dit que avec vous, la meilleure équipe, c'est Solari. J'aimerais bien avoir ton POV là-dessus. Quelle équipe, selon toi, est la meilleure et pourrait vous challenger dans la dernière ligne droite? Onsi, can you coach me? I know you're busy, but can you just coach me? This guy is just asking. Mais ils ont perdu en 5v4 la semaine dernière, moi j'ai eu l'impression. J'ai pas vu la game, c'était quand même assez free. On est en 2-0 contre eux au Summer. Allez, now he said it actually. Voilà, j'ai pas tellement peur de Solari que ça. Now he said it. Ok, les mots sont dits. Donc tu penses que la narration autour du titre ne tient pas? Non, mais après ils peuvent toujours chercher le top 2, je pense. C'est peut-être un objectif plus atteignable. C'est aussi bien. Très bien, merci Cabo. Caliste a été nommé MVP de la game pour celle-là. Deserved, yeah. Un petit mot It's my sur le MVP petit too. shoot et notamment Callis is my MVP. comment il a vécu sa première offline la semaine dernière. Actually, Callis, Ouais, bon, bah, il took cumule a les little bit MVP, too même much quand chicken. Ils font 2 kills, ils l'ont. Bon, après, voilà, ça reste. C'est pas grave. C'est l'élu sur ce split. He ate all. Actually, voilà, il a just quand même because fait Callis rien à ate so faire, much je suis fier de chicken, lui. L'offline, we vous avez give, franchement fait sur les roulettes, we give je suis someone pas else. fier de toute We l'équipe, give Cabo this one. bah, vous avez dû le ressentir après dans l'interview Ouais. la semaine dernière. Vraiment, c'était vraiment. Cabo MVP. Je pense un He ate too un much chicken. moment très clé pour nous pour justement renchaîner sur cette dernière phase qui arrive. Là, il reste que 2 semaines. Et on est vraiment. He's already at the beginning of the career. He's acting like a true professional. He's the most. He's very mature. He practices hard. He has a good future ahead of pour les him. fans avant qu'on se laisse. Justement, tu parles de dernière ligne droite. Le moment est clé du côté de la cassée. Vous voulez absolument obtenir ce top 2 qui est qualificatif pour les IMIA Masters. C'est ton moment. Une citation. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Voilà. Oh. Merci Cabo. Merci beaucoup Cabo. Donc. Je suis fan, il est trop Ah, fort. écoute, et il porte magnifiquement sa chemise, il faut le dire. Belle pièce de tissu, bien entendu. Mesdames et messieurs, voilà, donc c'était Cabochard à notre micro et c'est toujours un plaisir de recevoir le top laner de la Karmine Corp. Il est temps d'enchaîner. Il nous reste un match dans cette semaine de LFL et je vous le disais juste Very avant. nice. Ah d'ailleurs, Shriek, tu l'as le match Hey. ou pas? Low-key, maybe Rise is strong. Maybe Rise is OP. This is the first Rise I see on 13-13 and the 13-13 patch notes. Honestly, maybe Rise is strong. I have to see. Where did Rise get buffed? 13-12 even. So maybe I'm underestimating this champ. Maybe I'm underestimating this champ. Because this maybe this is something I am underestimating. Because this buff is pretty big. Saken said that Rise was open in his opinion in his after a game interview. Okay, maybe. I'm looking forward to see more. Okay, let's pull up Twitter, guys. What am I opening? Jesus, there he is. Rise Rector was for the release of Club Legend Collection. Okay, Reja. Okay.
Toi, tu vis. Toi, tu crées. Toi, tu vis. That's so fucking hard, actually. Toi, tu crées. That's sick. That's sick. That's very good. Okay. Ragnar who picks something other than a tank. That's good. That's good. Nice, nice, nice. Okay. Okay. Exciting stuff, man. Exciting stuff. Look, the merch. Where's the merch? Where's the shop? Synkrov? This? Okay. All right. Oh, it's a good price actually. 45 euro. Chemise legend du club. Honestly. Jeez, Cabo. I've heard of painting French girls, but I haven't heard of painting French men. Cabo Shard. Okay. I think this logo thing is a little bit too big. That's my main point of criticism here. This thing is way too big. This is it's so out of place. But it looks sick. It looks sick. It looks very Cabo. It looks very Cabo. And then let's take a look at... Hey, why is Saken's t-shirt cheaper? Ooh, is this all the dates of them winning EU Masters and LFL? Okay. Very good. That's nice. Okay, that's a sick shirt. It's very, very good. Damn, there's a hat too. Reversible. It's reversible. Holy, Cabo chose the Pokemon font. Tell me it's not the Pokemon font. Look at this. It's the Pokemon font, by the way. It's fucking Pokemon font. Holy, it is Barbie versus Oppenheimer. You guys are right. Okay, gentlemen, I'm continuing now with LCS stream. Unless there's something else you guys need me to see. Oh, this region, guys, is the best dives ever. Hey, Keiko fans that are not sticking around, I'm doing LCS now, yeah? Of course, catch me on the next review as per usual. Catch me at the next review as per usual. All the best to all of you. Thank you so much for coming. Please stick around if you want to see some LCS, yeah? All the best, all the best. Ariduka! Very good shit, guys.